మిరపకాయ బజ్జీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: బజ్జీ మిరపకాయలు పెద్ద సైజ్ అండి, శనగపిండి, ఉప్పు, వాము, బేకింగ్ సోడా, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్. మిరపకాయలు ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి. ఇందులో ఇప్పుడు వాము, ఉప్పు, శనగపిండి కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకోవాలండి. శనగపిండి, వాము, ఉప్పు కలిపి ఇట్లా స్టఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పై కళాయి పెట్టుకున్నామండి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. గిన్నెలో జారుగా కలుపుకున్న పిండినండి బాటిల్ కట్ చేసుకొని, కూల్ డ్రింక్ బాటిల్, ఈ బాటిల్లో ఇలా పోసుకోవాలండి పిండిని. ఆయిల్ హీట్ అయిందండి. ఇప్పుడు బజ్జీలు వేసుకుందాం. మిరపకాయ తీసుకొని ఈ బాటిల్లో ఇట్లా ముంచానండి. బాటిల్ తీసుకొని ఆ బాటిల్లో పిండి ఇట్లా పోసుకొని బజ్జీ ఇట్లా ముంచి ఇట్లా ఆయిల్లో వేయాలండి. ఒక పక్క కాలాక రెండో పక్క తిప్పుకోవాలండి. బజ్జీలు తీసుకుందామండి. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీ అయిన మిరపకాయ బజ్జీలు రెడీ అయినాయండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇట్లా బాటిల్తో. బజ్జీలు కట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ధనియాల పొడి, ఆనియన్స్, కారపొడి చల్లుకొని తినొచ్చండి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా. ఎంతో టేస్టీ అయిన వేడి వేడి మిరపకాయ బజ్జీలు.